Oft bot hat, Nurum ihren Bruder zu retten, und ich sagt kein Wort, noch nicht, aber innerlich zerbrak etwas. Sie dachten. Ich word wie immer schweigen, nicht ken und alles hinnehmen, wie schon 100 über. Als sei mir das Gefühl geben, weniger Wort zu sein als Liebling. Aber dies Mal hat ich genig davon, die brave Tochter zu spielen. Ich warf einen Blick auf meinen Bruder Ryan, der da in seinem Markenhemd und mit seiner gefälschten Rolex stand andes waren wir sie Gasta, Lichterketten strahlen im Garten, die Musik warleis, und als diesen mit den Gläsernen, als waren wir die Bilderbutch Family, und ich standa, lächelte hoffentlich und hielt ein Getränk in der Hand, und dem ich noch nicht einmal genept hat. Als die Stimme means Vedus die Luft durchschnitt, scharf, laut und demütigend. Sarah? Yes, ist Zeit, dass du. Diocese verdammt Haus verkaufst. Der Credit deines Bruders sollt sich nicht von selbst mein Finger starten das Glas, die Gespräch verstumpen, und jeder einzelne Gast dreht sich zu uns und ich lachte nervös, in der Hoffnung, Word mitlichen und sagen, es sei ein Witzgesen, aber nein, sein Augen waren todernst, und mein Mutter suchte nicht einmal mit der Wimper, sondern stand einfach da. Als ob sei zustimmt, als wär es normal, seiner Tochter zu sagen, sei soll das einzig wegwerfen, was sei mit. Ihrem eigenen Blut und Schweiß sich offert, als jor auf ein Magazincover. Obwohl in Wahrheit nicht mal seinen Autocredit, geschweige den sein immer größer werdenden Schuden, Beseln konnte. Grinst, als wusste, dass ich einigen Word. Vielleicht hat ich es vor Jahren aufgetten, als ich Michigan nach Anerkennung seint, als ich dacht, Family bedeutet Opferwirtschaft und Schweigen. Aber dies Version von mir existiert, nicht mehr. Ich stellt mein Glas vorsichtig ab und gab vor, ruhig zu sein, aber innerlich tobt mein Herz, nicht aus Angst, sondern aus Selbstbeherrschung. Ich wollte schrien, brüllen, wie unfair das alles war. Aber ich tat es nicht. Ich lächelte nur und sag sieben Wort, die allen den Atem raubten. Dan packt schon mal. Habt 30 Tage Zeit. Das Gesicht means Vedas versig sich. Woven redest du? Ich leg den Kopf schief und genos den Moment. Du weißt es wirklich nicht, oder? Die Menschmermelt, mein Mutter sa verwort aus, mein Bruder presst dies an zusammen, und ich biot Michigan leicht vor. Mein Stimme war cool. Habt in meinem Haus gewohnt, und jetzt will ich es zurück. Still, so deit, dass es in den Ohren schmerzt, und als ihr Gesichter unter den Lichterketten erblickten, wusst ich, dass dies erster Anfang war. Sie dachten, sei kennen Michigan, aber ich war im Begriff, etwas zu tun, was sich niemand hat verstellen können. Die Namen immerhin, ich hatte es leicht, weil ich ruhig und hofflich war und nie aufzuhenrecht. Sie irrten sich. Von Anfang an war es, Ryan mit den großen braunen Augen und dem oft setzen Charme. Mein Eltern taten so, als sei für großes Jubren. Jeds mal, wenn es scheitert, geben sei der Welt die Schuld. Jeds mal, wenn ich Erfolg hat, war es Glück. Ich hat lauter einsen, nicht ten sei. Ryan hat mit einer 3- bestanden, last Unis vieren, hat so hart gearbeitet. Mit Funzen hatte ich es begriffen, die Regeln galten nicht für alle. Ich kochte Abendessen, während Ryan Videospiel spielt, lernt für Stipendien, während sei immer wieder sein Studiengebühren besollten. Ich arbeitet neben dem Studium in 2 Jobs, kam spat nach Hause. Die Fußschmerzen waren Mama Ryans Lieblingsniebandhaus packte. Sie gaben einen Teil ihrer Altersvorsorge aus, ihm ein neues Auto zu kaufen, als sein altes Jepfindet Word. Als ich einen kleinen Credit für ein Einzimmerwohnung beantragt, sah Michigan Papa in, als ob ich in ein Bitten Word. Du bist unabhängig, Sarah, du hast es immer geschafft, wir machen uns kein Sorgen dich. Mir Word klar, dass das bedeutet. Du bist auf dich alle gestalt.
Selbst mit einem Vollzeitjob nach dem Abschluss kam ich nach Hause zu Ryan, der Wiederarbeitslos war und gerade ein neues Startup verstellt. Sie klatschten wie Stahlsrobben. Das Startup scheitert nach 6 Monaten, und ich sollte ihn eigentlich nicht retten, aber sie erwarteten es von mir, stillschweigend, wie immer. Eines regnerischen Abends kam ich klatschnis nach Hause, minche quietsten, und die Mama sagt, nicht alles Wohltropfen, Ryan schlaft. Und da hort ich auf, da sie torn sie wollen, und die begann, mein Leben Schritt für Schritt zu planen. Ich spart jeden Bonus, let unter meinen Verhaltnissen, teilt kein Meilenstein mehr mit anderen, weil sie nicht gefeiert wurden, und die kauft schließlich mein Traumhaus, on Bergen, on Almosen, nur ich selbst. Als ich die Neuigkeit verkündet, fragt Papa, ob ich es in den Familientrust einbringen will. Mama fragt, ob Ryan für ein paar Monate ins Gastezimmer ziehen kann, und mir word klar, dass ich für nur der Notnagel, der emotionale Prellbock war. Aber ich schwieg nicht länger, jeder Ziegelstein, jede poliert Deal, jeder Schlüssel in meinem Ring stand für jahrelang Hardarbeit, dafür. Meinen Stolz herunterzuschlucken, nien zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen, kein gut Vieh, kein Irrbi, nur pure Willenskraft und ein stills Versprechen en Michigan selbst. An dem Tag, als ich die Schlüssel bekam, wen ich allein im leeren Wohnzimmer. Kein Champagner, kein jubelnd Family, nur ich und die Wanda, die nun mein Freiheit bargen. Doch Freiheit hat in meiner Family ihren Preis. Als ich das Haus zum ersten Mal erwähnt, sagt Mama. Wow, so weitweg von der Stadt. Bist du sicher, dass es allen sicher ist? Übersetzt. Warum ließ uns nicht darüber entschieden? Ein Woche später kam Ryan mit Papa vorbei. Ging durch das Haus. Als tat mir einen Gefallen. Und ich schlug vor, ich soll den Keller über Airbnb vermeiden, innen bei der Bewältigung ihres Chaos zu helfen, seinem wirten gestierten Unternehmen, dem Luxus-SUV. Dan Platz die Baum. Papa setzt Michigan hin. Es ist Zeit, dass du Verantwortung übernimmst. Verkauf das Haus. Nutze das Geld, Ryan wieder auf die Beine zu helfen. Du bist dran. Ich starrt innen versucht, nicht zu lachen oder zu weinen. Ich war dran. Als hat ich nicht schon mein ganzes Leben lang stillschweigen geholfen. Ich nicht langsam. Okay. Ich war darüber nachdenken. Sie dachten. Sie hatten gewonnen. Aber in meinem Kopf hat sich etwas Dunkels und Scarfs gebildet. Ich war nicht verkaufen, nicht einmal anhörend. Ich rief meinen Anwalt für Immobilienrechten, gründet ein GmbH, ließ die Agentum circa Bertergen. Mit SAE an offenbar, kontaktiert ein Hausverwaltung und gaben, beruflich ins Ausland zu ziehen. In Wahrheit war ich nur 15 Minuten entfernt, alles mitzuleben. 3 Wochen später übergab ich die Schlüssel. Konnt hier wohnen bleiben, helft mir einfach, das Haus in Schuss zu halten. Ihr Augen leuchteten wie die von Lottogewinner und zu ahnen, dass die Zeit bereits lief. Ich sag still und leise in ein klein Meinung in der Nähe, beschieden, sauber, ruhig, aber auch gehört mir, gekauft unter einem anderen GmbH, ander Adress, anderem Namen. In der nächsten Woche lud ich Mama zum Tin. Ein Rückschritt, sagt während mit süßlichem Gift in ihrem Chai nippt. Aber wenn nixens lernst du, mit deinen Grenzen zu leben, ich lächelt. Papa bracht später die Rest mit und suffst. Wenn nixens sollst du kein Hypothek mehr ab. Ich hat am liebsten geskrien, Thaddeus aber nicht. Ich ließ glauben. Ich sei pleit, verkauft das Haus für Ryan und spielt wieder die brave Tochter. Dan, auf Ryans Fair zur Tilgung seines Credits, applaudierten wir sie Gast eine Luge, und Dad sagt. Sie hat es ohne zu sagen gehen. Wenn wir Gmails wiederbrachen, weiß ich, dass es tun wird. Ich stand langsam auf, die Hand ruhig, die Stimme gelassen. Du hast recht, Dad, so ist das in der Family, aber was ein Family nicht tut, ist, zu lügen, zu manipulieren und sich von dem einzigen Kind ausschalten zu lassen, das Gmails auf eigenen Beinen stand.
still breitet sich aus ich sag zuinen. Habt Ryan's Credit nie erbezzelt. Ich schon, aber nicht, indem ich mein Haus verkauft have. Ich besitze immer noch Diocese Haus und das, indem ich jetzt wohne. Beid unter separaten GmbHs, beid auf meinen Namen. Ich bin nicht pleit. War ich nie. Als Vermietern gebe ich hier mit ein Frist von 30 Tagen am Aussehen. Die Farbe ich mir aus dem Gesicht, Ronnen ging durch die Mensch, fassungslos Gesichter. Ich lächelte. Langgenig hatte ich die bescheiden Tochter gespielt, yes, war Zeit, dass ich wie die Frau let, die ich war. Die Tage nach der Gartenparty glitschen einem Schlachtfeld. Mein Telefonstand nicht still vor verpassen and rufen und Sprachnachrichten. Sogar Ryan Reef and Nanti Michigan dramatisch. Die offiziell Kundigung kam en. 30 Tage seit zum Aussag, hofflich, juristisch formuliert, sofort wirksam, kein Drohungen, kein Unhofflichkeiten, nur das Notixt. Mein Mutter betelt, mein Vater schrieb mir ein E-Mail, ich antwortet nicht. Sprach sich hierum, Tanten, Cousins, Nachbarn behandelten Michigan anders und lobten meinen Mut. Zwei Wochen vor dem Aussag vor ich am Haus vorbei. Mein Vater saß mit hängenden Schultern auf der Veranda. Ich hielt nicht in, sondern vor Leis vorbei. Rein versuchte es erniet an meiner Meinung. Ich sag bestimmt, ich kann, und ich werde es tun, in der letzten Woche war das Haus fast leer, die Mobile weg, die Vorange zugesigen. Der Traum, den ich oft bot und den als Obdach angeboten hat, die es nie verdient hatten, war endlich wieder mein. Ich hat die macht. Am 30. Tag stand ich im Tor, als sie wegführen. Die still war lauter als Jede Entschuldigung. Ryans Netzbrach zusammen, College enthult, dass nie einen richtigen Job gehabt hat, und es word gegen ermittelt, while Condemnungen für Kredit missbraucht hat. Zwei Wochen später kam ein E-Mail von einem Anwalt. War mitberg für einen Kredit, den gefälscht hat. Dank seiner GmbHs war ich unangreifbar, sein Auto war gepfändet, sein Bankkonto einfroren. Mein Eltern hatten zu kämpfen. Mein Mutter weint, und ich antwortet ehrlich. Das ist kein Flutsch, Mama. Das ist die Konsequenz. Mein Vater war so stolz, am Zurifen, und mein Onkel sagt, hat noch einer Klage gefragt, lächerlich. Die Tochter, die sie ignoriert hatten, war nun unangreifbar. Der Sohn plötzlich in den Schlagzeilen. Und selbst als sie zusammen, wie alles zusammenbrach, sagten sie Wedger denke nach Entschuldigung. Aber ich brauchte ihr Entschuldigung nicht. Die Wahrheit hat just schafft, was Gerlanges Betteln nicht vermocht, sie ohnmachtig worden lassen. 6 Monate später stand ich barfußte, den Kaffee in der Hand, mit Blick aufs Meer. Die Sonne warmt, mein Gesicht. Mein Haus, Meisterwerk, das ich selbst entworfen hat, spiegelt Michigan weiter. Nicht die zum Schweigen gebracht Tochter, nicht die Übersehen Schwester, sondern die Frau, die endlich zu sich selbst gefunden hat. Sie hatten keine Ahnung, dass ich in ihren Augen nur Beskidins Haus gemietet hat. Ein Freundin sah das Auto, die Presse, Fotograf für einen Artikel über Frauen in Führungspositionen. Am nächsten Tag sag mein Mutter, wir wissen gar nicht, dass du ein eigen Firma oder eigenes Haus hast. Keine Entschuldigung, nur die fassungslose Erkenntnis, ich war so eine Niederdwelt geworden. Zu der sie nicht mehr gehorten. Ryan versucht nach seiner öffentlichen Demütigung wieder aufzutauchen, arbeitet als Freiberuflicher fleht die Leuten, ihm wieder zu vertrauen, schrieb mir ein E-Mail, am Michigan auf einen Kaffee einzuladen. Ich laschte sie ein Antwort war überflüssig. Das war kein Reich, das war Widerspruch. Ich habe mir Freiheit, Respekt und Mentoring aufgebaut. Mein letzter Schritt war nicht, sie zu zerstören, sondern unerreichbar zu werden. Wochen später nahm ich auf einer Wohltätigkeitsgala einen Preis für unternehmerisches Engagement in der Gemeinde Enkigen. Der Saal war voller Führungskraft, die Michigan so sehen, wie ich wirklich war, eine unzerbrechliche Frau von innen unterschätzt, aber ich habe Michigan selbst nie unterschätzt.
Ich war nicht länger die Verniklasse Goldtochter, sondern die Frau, die sie nie vergessen konnten.